Всем привет, с вами Ви, и сегодня мы будем продолжать играть в Хогвартс легаси. Какая хорошая трассировочка. Да. Ну вот, в прошлый раз мы попали в Коктевран, куда я и хотел. В этот раз мы можем пойти в... Ну, в Коктевране побыть. Гостиная Коктеврана. Ты кто? Эверен Кок. Что ты делаешь? Ты дурачок. Ну, с тобой я точно не буду дружить. А чего ты особенного ожидал? Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Там у кого-то из ужей пара идет. Так, кстати, я Эверест, а ты куда спокойнее, чем многие из них. И это после таких приключений на пути сюда. Мне так нравится здесь, я это не успел дальше прочитать. Честное слово, тут не о чем беспокоиться. Большинство... Зачем я читаю его речь? Я все равно не успею за его бормотанием. Постой, как ты сказала большинство... Так, пошлите дальше. Вот ней. А, это он. Я, наверное, один из немногих, кто попал в Коктевран. Вот, знаете, как по мне, самое худшее это Пуффиндуй и Слизерин. Для меня самые оптимальные это Гриффиндор и Коктевран. Честно говоря, я не советую, приятно познакомиться, я не успел. Я пропустил. Как обычно, я все пропускаю. Наблюдать за звездами так увлекательно. Надеюсь, я буду изучать... Куда я так тороплюсь? Значит, увидимся после занятий. До встречи. Ну да, до встречи. Так, пошлите. Сомнати какой-то. Так, да. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. Что еще за золотые камни? I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Приятно познакомиться, Саманта. Бадьян... Почему у америкосов намного меньше слов, чем... Вообще-то профессор Фиг рассказал мне о рябиновой траве. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Профессор Фиг правда довольно много знает о различных видах магии. Да уж. Так, приятно было познакомиться. Было приятно познакомиться с тобой, Саманта. Кстати, знаете, у многих эти... Ой, я откусил яблоко. У многих джойстик грязный, да?
А у меня пот смывает всю грязь на джойстике. Ладно. Пошлите... вниз надо. Так, как я понимаю, вот... Я на мини-карту не посмотрел и уже заблудился. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this Но я day for a давно long мечтаю time. об этом мне даже... Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Сов? Каких сов? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. А кто директор-то? О, вот она и книжка. Держите. Спасибочки. Нифига себе. За Гриффиндор такого не было. А, нет, было. Это вот после этого мне придется искать все страницы, как я понял, да? What is it? Что It это? is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Я не могу так же. Спасибо, профессор, но это значит, будет следить за моими успехами в учебе. Action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну давайте. This way. Да хватит топать. Люмус. Тут достаточно темно. Хотя нет, нормально. Да. Гриффиндоры, конечно, проскочнее. Да хотя все равно они через канализацию лезут в свою комнату. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio О, on this bust Ревелио. and see what details the field guide Страничка. can provide? Да, спасибо. Угу. Пошлите. Я с учебником в руках теперь всегда буду ходить. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Почему я не могу выпрыгнуть? Тогда было немножечко побыстрее, знаете. Или если бы я побежал. No Но... time to waste. You've classes to attend. Я иду за профессором Уизли. Кажись потомком Рона Уизли. Да. О, коптовранцы. А когда мне метлу выдадут? Мне даже в Гриффиндоре еще не выдали. Хотя уже 5-го левела там был. Как есть. Good timing. Как раз Perfect вовремя. opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field Летучим guide contains a map of the огнем, castle. не порохом, Open it up and огнем. find Central Hall. Lumos. Открыть карту. Да, я знаю, как пользоваться летучим этим. Я уже это делал. То есть вот сюда нажимаем и после этого вот тут. Угу. Вот они эти штучки. Вот сюда, например, да. Здесь мне сейчас не надо будет искать учителя. Quite the time Вот saver. он. These stairs lead directly to Central Hall. Вот, страничка. Нет, You она can get улетает. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Кстати, тут можно сделать так, чтобы они That should be двигались. all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо, Thank you, профессор. Professor Weasley. A Спасибо, lot to профессор absorb Уизли. on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional Трассировочка, играем в этот Хогвартс Легаси. Judging by your adept use На of PS-очке Revelio пятой. earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's Да, been профессор. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и We did есть. take a bit of a detour on the На way пути here. сюда мы Ended up были, exploring some короче, ruins and- сделали круг. I shouldn't В say итоге Exploring ruins? Well, не успеваю I читать. presume Professor Fig has Меня his это уже reasons for бесит. keeping the details to himself for now. Ну-ка, сейчас попробую мышкой управлять. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose Вот to эта fly вот in the серия perfect уже dragon. будет I wouldn't 20 say I минут. То есть chose я не the буду dragon's path, задерживаться. Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ну-ка, сейчас Good попробую luck today. мышками. And Мышкой. remember to use your field guide. Мышкой It will be сейчас попробую пользоваться. invaluable to me. А я as буду I'll be следить using за it to keep вашими up to date on your успехами. progress. Мне хватает. Yes, Professor. Спасибо. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. Мне хватит and книжки. I'll explain more about those Спасибо. assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Не, мышкой нельзя. Проговорить, профессор Фиг. It's good to see you, Professor. Раз And вас you. видеть, I was профессор. hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Не волнуйтесь, Yes, сэр. sir. Да, But сэр, I didn't tell но her в anything else остальных about your travels, подробностях sir. I will путешествия say, мне... I think По-моему, she она suspects you'll be подозревала, entirely что forthcoming. мы от Yes, нее well, что-то Professor скрыли. Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself. for Ведьма? now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Я понимаю, профессор. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, что ж. Так, заданьки. Левиоса сейчас будем изучать. И Акио. Понятно. Отслеживать заданьку. Погнали. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. С ней Thank you. будет намного Now, легче. sounds like Спасибо. you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. А, я, Ollivander. кажется, He's an понял, в чем exceptional прикол, craftsman почему я and не a good могу friend. управлять мышкой. У I'll меня show you ведь chap when только I have клава more сейчас information подключена к about our PlayStation. mysterious locket. For now, focus on your Сейчас classes and pay попробую. attention. More than your owls may hinge on the magic you are able Сову. to master within these walls. Не могу в любом случае. Ладно, окей. Класс. Ага.
Не, ну Коктевран достаточно неплохой факультет. Lumos. Ага, понятно, оно посветлело. Больше у меня не требуется. Люмос. Дверь. Остолбеней. Остолбеней. Усилие. Усилие. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how Жалко, это не Вингардиум Левиоса. Его мы изучим попозже, намного попозже, поверьте. Это будет печально, то, что далеко и до него. Я, кстати, его не изучил все еще на Гриффиндоре. Коктевран, Гриффиндор, Слизерин и Пуффиндуй. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Левиосо. Вообще сперва должно быть Вингардиум Левиоса, потом Левиоса. Now, let's try something a little larger. Ня-н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 я. Let us begin with the basic cast. Ладно, становится как-то. Хоть оно и не будет работать, видели. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Now, well done. Levioso! Ой, я его под землю случайно засунул. But the best way to practice is by dueling. Дуэли? We'll start with you two. Кстати, если в Гриффиндоре, то мы знакомимся с вот этой девочкой в очках. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. Больше ни с кем. Ну там есть еще, но здесь их нет. Ну давай. И это все, на что ты способен, Себастьян. Хватай его. Я не работает, хватай, работает. Люблю оживленные дуэли. Неплохо. У нас есть что разные прически. Это так показалось вам. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Я тоже хочу в Хогвартс. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Я понимаю, профессор. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional. А вот сейчас этот разговор, и я заканчиваю видео. То есть мы изучили Левиоса. That's enough spectacle for one day. Nice work. Точнее, вот это. I enjoyed that. Well, that duel was Я quite постарался. something.
Everyone will be talking about it. It was certainly good Да, practice. мы отлично Practice. размялись. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль. Если честно, то первая. Be coy if you like, but I know better. На самом деле не первая, но ничего страшного. Но именно дуэль первая, You кстати. know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит подозрительно. I don't Шкаф, know. конечно, вообще не School rules were made for a детализированный. reason. Yes, Внутри. to Весь. keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Спасибо, Себастьян, буду иметь в виду. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your С ним я и performance буду today will заводить share дружбу только из-за actual того, skill. что второй Look for Luke and человек, Bradley near the clock tower entrance. If you're interested. второй человек не очень... Не знаю, ну какой-то он прям странный. Второй человек, которым дружбу заставляют вести. Так, ладно. Всем удачи, всем пока. С вами был Ви. Да. Пока всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И вот. Да, все. Все, что я хотел сказать.